Welcome back. Today we are going to give an important announcement. From coming Sunday onwards, we are going to start online class for UG Chemistry. Those who wants, they can join the class by giving the information in the WhatsApp group. Now, today we'll discuss about Unit 9. Unit 9 UGTRB examல என்னென்ன சிலபஸ் இருக்குது, அதில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான விஷயங்களை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ யூனிட் 9 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் அண்டு ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி. தீஸ் டூ ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் ஈஸியான டாபிக். வி கேன் ஸ்கோர் ஈஸிலி ஃப்ரம் திஸ் டாபிக். ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் கொஸ்டின்ஸ். அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் ப்ளஸ் மோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ளஸ் வேரியஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்னுடைய கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். பட் நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். பட் இதுலேயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வி ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ். நேச்சர் ஆஃப் பாண்டிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, hybridization and geometry of some simple compounds. Concepts of hybridization. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா hybridization அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், இட் இஸ் த மிக்சிங் ஆஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் வித் சிமிலர் எனர்ஜி ஆஃப் ஈக்குவலண்ட் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல் டு ஃபார்ம் த ஈக்குவலண்ட் ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், s orbitals and p orbitals having the same energy, 1s orbital and 3p orbitals, they will mix to form sp2 hybridized orbitals. It's tetrahedral shape. This is a very basic information. Example வந்து பார்த்திங்கன்னா methane like CCl4. ஸோ அந்த மாதிரி வரும். இதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 109.4. பட் ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன் and 1s and 2p orbitals, they will mix to form trigonal planar structure. It is a planar structure. Bond angle வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 டிகிரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா C2H4 in organic molecules. C2H4 ethane we can have this type of hybridization. And 1s and 1p orbitals, 1s and 1p orbital, they will mix to form sp hybridization. And the linear, it is a linear molecule, and the bond between the atoms வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து it will be 180. எக்ஸாம்பிள் வந்து அஸ்டிலீன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இதில் நமக்கு கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, த கார்பன் ஆட்டம்ஸ் வித் sp hybridization forms stronger bonds than sp2 hybridized and then the sp3 hybridized. ஸோ sp3 hybridizedல s ஆர்பிட்டலினுடைய கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25% இருக்கும். sp3 ஹைப்ரிடைசேஷனில் s ஆர்பிட்டலுடைய கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் 25%. பட் இன் sp2ல அரௌண்ட் 33, பிகாஸ் 1s ஆர்பிட்டல் அண்ட் 2p ஆர்பிட்டல்ஸ். ஹியர் இன் sp2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1s ஆர்பிட்டல் அண்ட் 2p ஆர்பிட்டல்ஸ். ஸோ இட்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 33.3%. because 1s orbital and 2p orbitals, 3 atoms are there, 3 orbitals are there, so its participation is 33.3. so s character increases from sp3 லேருந்து sp2க்கு வரும்போது s character increase ஆகும். ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் we have to keep it in our mind, when the s character increases the basic nature increases. and here sp acetylene is s orbitals, or s and 1p orbitals, so it is sp hybridized. Here s உடைய contribution அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50%,
S character increases, but in acetylene, acetylene is very weak acid. Acetylene is a very weak acid. It will not react with sodium bicarbonate. So இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Sodium bicarbonate is a base, but acetylene, even though it is an acid, because sp hybridization இருக்கிறதுனால it will not, it is acid but it will not react with the sodium bicarbonate. This is one important property to distinguish acetylene as a basic acid. Next, the carbon atom with sp hybridization forms stronger bonds with sp than the sp3. Ethene is a planar and all the bond angles are approximately 120 degree. sp2 hybridization la bond angle வந்து பார்த்தீங்கன்னா between the atoms it is 120 degree, and CH bonds decreases from methane to ethine. Ethine வந்து பார்த்தீங்கன்னா acetylene bond angle decrease ஆகும், because this is very basic informations. Because of the triple bond, the bond angle decreases, and increase in S character results in bond length. Increase in the S character results in the shorter bond length. S character increase ஆக bond length decrease ஆகும். Geometry of ammonia deviates from tetrahedral lone pair, because one lone pair இருக்கும். Because sp ammonia வந்து பார்த்தீங்கன்னா sp3 hybridization இருக்கும். It has 3 hydrogens and 1 nitrogen, but it has the sp3 hybridization, but one lone pair will be there. Because of this, it has the deviation structure from tetrahedral. It is a pyramidal structure. Carbocations are planar structure, and with the sp2 hybridization வந்து பார்த்தீங்கன்னா carbocations are planar structure. Carbocations with the empty p orbital, 1 p orbitals இருக்கும். It has a planar structure for sp2 hybridization. Next, homolytic cleavage. A cleavage formation of the intermediates carbocations. Homolytic cleavage, the CC bond produces two free radicals. Homolytic cleavage அப்படின்னா this carbon bond, for a formation of a single bond, for the formation of the single bond, each atom has to give one electron. So ஒரு carbon வந்து ஒரு electron கொடுக்கும், இன்னொரு carbon இன்னொரு electron கொடுக்கும். They will form the bond to form the covalent bond. So carbon bond here வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's the covalent bond. To form the covalent bond, each carbon has to give one electron. So ரெண்டு electron இருக்கும். அந்த ரெண்டு electronல if they are homolytic, separating equally, so அது கொடுத்த எலக்ட்ரானை அதுவே ரீடைன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா it will form the free radicals. During this homolytic cleavage they will form the free radicals. Heterolytic cleavage, for example, if the bond between the carbon cleave ஆகும்போது heterolytic means the two bond form ஆகிறதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேரிங் ஆன ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரே ஒரு ஆட்டம்க்கு மட்டுமே போச்சு அப்படின்னா it will form the heterolytic cleavage. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா the polar heterolytic cleavage is favored in polar solvents, and polar solvents stabilize the ions. Generally this you should keep in your mind. Polar solvents stabilize the ions. Example carbocation. இதே கான்செப்டை நம்ம வேற ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா SN1 and SN2 and E1 E2. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போகேட்டியானை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறது போலார் சால்வெண்ட்ஸ் வில் ஸ்டெபிலைஸ் த கார்போகேட்டியான். ஸோ இட் வில் ஃபேவர் த SN1 ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த கான்செப்டையும் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். ஹியர் ஆல்சோ ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் கிரியேட்ஸ் த அயான்ஸ். தீஸ் அயான்ஸ் ஆர் ஸ்டெபிலைஸ்டு பை போலார் சால்வெண்ட்ஸ். ஸோ போலார் சால்வெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த கார்போகேட்டியான அயான்ஸ் ஃபார்மேஷனை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். எஸ், homolytic cleavages are generally occurs in UV light or in heat. Heatலியோ when UV lightல it's generally favored in UV light or in the presence of light, homolytic cleavage. So it forms the free radicals. Energy is required to bond symmetrically. So homolytic cleavageல energy is required to form the radicals equally. Next, effect of the lone pairs on geometry.
ஸோ லோன் பேர்ஸ்னால the geometry of the molecules will change. For example, sp3ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீத்தேனில் வந்து இட்ஸ் a perfect tetrahedral, but in ammonia it is also sp3 hybridized, but it has one lone pair of electron. The lone pair of electron இருக்கிறதுனால it will create the large repulsions. Bond pairக்கும் lone pairக்கும் இருக்கக்கூடிய repulsions will be somewhat higher than the lone pair repulsions. So அதனால the structure will change to the distorted form in ammonia. Here the bond angle decreases due to lone pair bond pair and bond pair repulsions வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் than the lone pair and bond pair. Here lone pair and lone pair bond will be much higher. So this we have to, this is a very easy questions. Previous yearsலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா around 2005 இந்த வெரி பிகினிங் யூஜியில் கேட்டத எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மாலிகுல்ஸ் ஹைப்ரிடைசேஷன் ஷேப்ஸ் அண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ். மாலிகுல்ஸ்னுடைய ஹைப்ரிடைசேஷன் ஷேப் அண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கலாம். NH3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா sp3 ஹைப்ரிடைஸ்ட் ட்ரைகனல் பிரமிடல் 107 டிகிரி. பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கும் உள்ள பாண்ட் ஆங்கிள் வந்து 107. H2O, it is also sp3 hybridized, but it has two unpaired electron. So it has the bend structure 104.5. So likewise in inorganic chemistry, this organic chemistry, inorganic chemistry, based on the Vesper theory, valence electron pair repulsion theory, we have given so many examples based on this concept. Benz rule, this very important. Atomic S character concentrations in the orbitals directed towards the electropositive substituents. So S character வந்து atomic S characters concentrations in the orbitals directed towards the electropositive substituents. So ரெண்டு ஆட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ S character எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா it is more concentrated towards the electropositive atom. ஸோ அந்த ஆட்டமில் வந்து அந்த மாலிகுல்ஸில் வந்து எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் எலிமெண்ட் எதிர்க்கோ அதில் வந்து த எஸ் கேரக்டர் வில் பி மோர். த மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம், ஸோ மோர் த பி கேரக்டர். த மோர் த எஸ் கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்கர் பாண்ட் அண்டு ஷார்ட்டர் பாண்ட் லென்த். எஸ் கேரக்டர் அதிகமாக ஸ்ட்ராங்கர் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ அப்போ மோர் பாண்ட் ஷார்ட்டர் பாண்ட் லென்த் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் we have discussed today. If you want more informations, you can join the WhatsApp group. We will give more informations there and questions. Thank you.